friends, welcome to Is American English. Take your integrated English program. So we have seen about the grammar, socially speaking, group discussion, interview. Now we have come here to the presentation skills. You have come here to the video number 60. In presentation skills, you have come to the video number 4. What is presentation, sir? You are giving the gifts of words to the audience. You are giving new information to the audience. You are telling about your product. You are launching a new product. You are persuading the audience of what you want to say. So, stage presentation, an important skill which every leader should have. And coming here to the point here, whenever you give presentation, whenever you come to the stage and give a presentation, you want to say about your product, say about your company's plans, or say about the programs. You make sure the following things are followed. The following things are followed. What are the things? What's the duration? So what's the duration of your speech? How long you plan to speak? So tell to the audience, it takes 10 minutes for me to give a speech on this topic. It takes half an hour to give a speech on my topic. So you tell the audience, what is the duration of your speech? What type of audience they are? Find out what type of audience they are. Are they college-going students or school-going students or literate people or illiterate people? Are they coming from rural area? Are they coming from city area? Are the people are business-minded people? Or are the people are religious people, the audience? You try to find out what type of audience they are. According to that only you can speak. You cannot speak to the political interested group about religious activities. So you find out what the audience are, what type of audience are there. Are the audience familiar with the topic? Are they familiar with the topic you are going to speak, or is the information you are giving a new information? So first is you have to know what's the duration of your speech, how long you plan to speak, what type of audience they are. Third point is, are the audience familiar with the topic you are going to speak? You're going to speak about a topic, and whether the audience know about the topic or is the information you are going to give are new to them. So you should think whether the audience know what you're going to speak about a topic. So try to find out, is the presentation a formal presentation or an informal presentation? What do you mean by formal presentation and what do you mean by informal presentation? The company presentations which you give to your higher authorities are formal information. And when you are giving a speech in front of your friends and relatives, it is informal presentation. Find out what type of information you are going to give. Is it formal or informal? Will there be a question answer session? Question answer session after the presentation, or will you clarify the doubts of the audience in between the presentation? So as the speech goes on, as the presentation goes on, there should be question answer session. First you have to tell the audience there will be question answer session after the speech is over, or you can ask them if they have any doubts in between, they can question the speaker. Or if you want to say there is no question answer session, you just say 10 minutes I'm going to speak. There is no question answer session here. Whatever I say is final. So question answering session answering by the speaker and questioning by the audience. Is it after the presentation or in between the presentation, or there is no question answer session? You should tell to the audience. Next, are you going to give a detailed presentation or an outline of the things which you are going to speak? So you have to tell the audience, you're just giving an outline, a sketch, or you're going to give a detailed information to the audience about whatever the topic is. Next up, is it a persuasive presentation? And if it is so, what information you want your audience to keep in their mind? What do you mean by persuasive presentation? You are making the audience to fall in your line. You are speaking to the audience to follow you. You are making your audience to buy your product. So you are changing their mind towards your mind.
You want them to follow whatever you want to say. So it is persuasive talk. And what do you want your audience to do? What the information they should have? So these are the 7 points over here. 8th point, the first impression is the best impression, isn't it? A proverb is there. The first impression is the best impression. So the first 2 or 3 minutes of your speech should be energetic and enthusiastic, right? So first time you're coming to the stage and speaking, audience are there. So first time when you're speaking, your energy level should be high. So this energy level should, the audience should feel so interested, so involved, so interested. So this makes the first impression the best impression, right? You come there shivering and shy, very slow, humbly. No, they don't expect that type of speech. They need a powerful and energetic speech at the beginning, right? First 2 or 3 minutes will make the audience to judge what type of speaker you are. So they'll give a judgment. So greet the audience, say your name and the subject which you are going to present. No, you have to come to the stage and say, greet the audience. How do you greet the audience? Good morning, everybody. And say your name. My name is Aditya Rani. And the subject which you are going to speak, the subject is, I am going to speak about the present software industry scenario in India, right? So greet the audience, say your name, and tell what is the information you are going to give, or what is the topic you are going to speak about. Structure and tell the audience what you're going to say, or give an outline of your speech. So structure and tell the audience. You can say, software industry in India. First is Bangalore is leading in software. Second, Hyderabad or Tamil Nadu. You can, and then Maharashtra. Then you can say hardware, software industry. In software, multinational companies and local companies. So you can outline and tell what exactly you want to say. You should tell your audience how long will it take to give your presentation, and what are the visual aids like magazines, videos, clippings, projectors, which you are going to use. So you be clear with the audience. You're going to take half an hour of their time. You tell them, I'm going to take half an hour of your time. And tell them I'm going to speak about a topic, say for example, about the software boom in India. Then you say, you're going to substantiate your points with the projector, with the magazines, with all type of visual aids. And tell them clearly how long it will take. Then tell the audience whether you take questions in between the presentation or after the presentation. We have already seen the question answer session, whether it will be in between the speech or after. Next, coming here, if somebody is there helping you to show the visual aids to the audience, mention their name. Suppose somebody is there helping you to put on the projector, to on the computer and put on the clippings, then tell them he is a helper and his name also. Don't forget to mention his name. And all these instructions before the presentation should be within 3 to 5 minutes, or the audience will be bored. So you come to the stage, you tell your name, what you're going to speak about it, and give an outline, and all the assistant is there, tell his name, tell what you're going to speak, and what is the duration it takes, and tell the audience whether there'll be question answer session. Everything should be within 2 to 3 minutes, or else the audience will be getting bored, right, sir? So this is what the presentation skills, to develop your presentation skills, what are the steps to be followed? Are you clear about it? Yes? Can you say something about this topic? Can you? Do you like to come? Yes, please come, Miss Aditya Rani. What do you understand? Good morning, my name is Aditi Rani.
I telling the speech. I telling the importance of speech. What duration is long taken for 3 to 5, and then give greets your name, suggestion, subject, or to the audience, and what information are telling in 2 or 3 minutes, and thank you. I have a gentleman over here. He is going to write us a TOEFL examination. So he has come here for TOEFL and GRE. So he'll be talking about how to give a presentation. Yes, sir. I give you 1 minute. Hi everybody, my name is Rohan Kumar, and I'm here to just give a presentation. I'm here to talk about the how to give a presentation and the things. First of all, we make sure what is about the presentation, what we are going to talk about and all. Um, and we should make sure how much the duration of our speech and what are the type of audience they are, and are the audience are familiar with the topic, or um, and the presentation is formal presentation or informal presentation. um, will will there be a question and answer session after the presentation? Will you clarify the doubts of the audience in between the presentations? And are you going to give a details presentation or an outline of the things which are you going to speak? And thank you. I have one other student here, and she has been to USA also, and now she has come here for a trainer's trainee program. She trains students in English, in TOEFL and IELTS. I request you, young lady, please come forward. And how to give presentations, stage presentations. Some of the points are there. Yes, introduce your name and tell about yourself, and just give an outline how to give stage presentations. Come in between. Good morning, sir. Good morning, I'm Lakshmi here from Chennai. I do teaching classes, English classes, spoken English classes at my home for lower level of people right now, and I was in abroad for almost 20 years in the United States of America. I've been to classes with sir, and it's wonderful being with the class here. And it's like every kind of presentation needs involvement, basically any kind of involvement, dedication and understanding the concept and presentation of the concept and interpretation, how you understand and give a presentation, either it is in audio, visual, or learning. Any skill has to be understandable, first thing, and interpretation, how you understand, how you presume what you're reading, and how to take it and put it in your words, and that is called the basic presentation, either in English or any language. In any language, we have 4 forms of reading. It is listening, writing, reading, and oral presentation. That goes with the basic presentation in any language. If your basic is strong, and you'll be able to write anything, anything and everything very easily. And you should have a strong vocabulary with this subject. Whatever you're doing, it's English or Hindi, whatever. The language and your strong foundation is needed for this. And of course for TOEFL and all these things, you have to go by the rules and the minutes and the time and whatever is given, the rules and constraint, you have to follow with it and keep going regularly, and then you have to follow the rules. That's my opinion about it, and it is be very mandatory. It's not just like just doing for the sake of doing. Dedication is involvement and hard work and your determination to do this. Okay, I can do this. Anything is possible if you believe it, basically anything, and positive attitude for any kind of work, anything. So age doesn't matter. So that's my simple technique and simple attitude. Thank you.
நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஒருங்கிணைந்த அகத்தாய்வு வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இலக்கணம் முடித்து விட்டோம். மற்றவர்களிடம் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது மேடை பேச்சுக்கு வருகிறோம். ஸோ வீடியோ நம்பர் 60, பிரசன்டேஷன் மேடை பேச்சின் 4வது வீடியோ. கலைகளிலே சிறந்த கலை மேடை கலை. பயங்களிலே அச்சம் தரக்கூடிய பயத்திலே 2வது மிகப்பெரிய பயம். முதல் பயம் சாவு பயம், 2வது மிகப்பெரிய பயம் மேடை பயம். எந்த விஷயத்தை, பயப்படக்கூடிய விஷயத்தை நீ செய்கிறாயோ அதை தைரியம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இங்கே இந்த 2வது பயத்தை போக்குவதற்காக மேடை பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம், தைரியங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். எது ஃபியர் என்று நினைக்கிறாயோ அதை செய்கிற பொழுது அதை கரேஜ் என்று சொல்கிறாய். ஃபியருக்கும் கரேஜுக்கும் என்ன ஒற்றுமை? எதை கண்டு நீ அச்சப்படுகிறாயோ ஃபியர், அதை செய்கிற பொழுது அது கரேஜாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ whenever you give a presentation, எப்பொழுதெல்லாம் மேடையிலே வந்து பேசுகிறாயோ அப்பொழுதெல்லாம் you make sure the following things are followed. கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சட்டங்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். What is the duration of your speech? How long you plan to speak? உன்னுடைய மேடை பேச்சு எத்தனை நேரம் எடுக்கிறது, எவ்வளவு நேரம் நீ பேச போகிறாய் என்று கணக்கிட்டு பார்த்து அங்கே பார்வையாளர்களிடம் சொல்ல வேண்டும். ஐயா, நான் உங்களுடைய ஒரு 10 நிமிடங்களை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அரை மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். 20 நிமிடம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி ஆடியன்ஸிடம் சொல்ல வேண்டும் உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று. வாட் டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தே ஆர்? கீழே அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள், உன் பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்கள் குழந்தைகளா, பெரியவர்களா, படித்தவர்களா, படிக்காதவர்களா, கிராமத்துக்காரர்களா, அல்லது இங்கே நகரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களா, அல்லது வியாபாரிகளா, மத ரீதியாக சம்பந்தப்பட்டவர்களா, அரசியல்வாதிகளா என்று நீ உன்னுடைய பார்வையாளர்கள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அறிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி நீ பேச வேண்டும். Are the audience familiar with the topic you are going to speak? நீ பேசக்கூடிய விஷயம் பார்வையாளர்கள் அறிந்த விஷயமா? Or is the information you are going out new to them? அல்லது நீ கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் புதிய தகவல்களா? Is the presentation a formal presentation or an informal presentation? Formal presentation என்றால் என்ன? உன்னுடைய மேல் அதிகாரிகளுக்கு நீ பேசுகிற பொழுது ஃபார்மல் பிரசன்டேஷன். உனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த மேடை பேச்சு, அது ஃபார்மல் பிரசன்டேஷன். இன்ஃபார்மல் பிரசன்டேஷன் என்றால் ஒரு பர்த்டே, திருமணம், இந்த மாதிரி விழாக்களும் விசேஷங்களிலும் சொந்த பந்தங்களுடன் பேசுகிறது தான் இந்த இன்ஃபார்மல் பிரசன்டேஷன். Will there be a question answer session after the presentation? Will you clarify the doubts of the audience in between the presentation? மிக முக்கியமாக நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நீ மேடையிலே பேசுகிறாய், ஒரு சில விஷயங்கள் பார்வையாளர்கள் கேள்வி கேட்க அவர்களுக்கு அனுமதி உண்டா? ஒன்று, உன் மேடை பேச்சு முடிந்தவுடன் அவர்கள் கேள்வி கேட்க அனுமதி உண்டா, அல்லது பேசுகிற பொழுது இடையிலே அவர்களுக்கு கேட்பதற்கு, கேள்விகள் கேட்டு பெறுவதற்கு உரிமைகள் இருக்கிறதா என்று சொல்ல வேண்டும். Are you going to give a detailed presentation or an outline of the things which you are going to speak? நீ பேசக்கூடிய விஷயம் மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களா, அல்லது ஆழ்ந்து விரிந்து விரிவாக நீ பேச போகிறாயா? Is it a persuasive presentation? Persuasive presentation என்றால் என்ன? மற்றவர்களை உன்னுடைய எண்ணத்திற்கு தகுந்தபடி வர வேண்டும் என்பதற்காக வலியுறுத்தி பேசக்கூடிய பேச்சு. ஒரு அரசியல்வாதி பேசக்கூடியது, ஒரு விற்பனை பிரதிநிதி பேசக்கூடியது, இது persuasive presentation என்று சொல்கிறோம். And if it is so, what information you want your audience to keep in their mind? நீ சொல்லக்கூடிய விஷயம் மற்றவர்களை வலியுறுத்தி உன்னுடைய பேச்சுக்கு வர வேண்டும், உன்னுடைய எண்ணத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் என்ன தகவல்களை அந்த பார்வையாளர்கள், உன் பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு நீ கொடுக்க விரும்புகிறாய்? The first impression is the best impression. அருமையான ஒரு பொன்மொழி. எப்பொழுதெல்லாம் முதலாவதாக வந்து என்ன பேசுகிறாயோ, என்ன செய்கிறாயோ, உன்னுடைய உடல் மூலமாக செய்யக்கூடிய பாஷைகள், உன் தோற்றம், உன் நடை, உன் உடை,
அது ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். முதலாக பார்வையாளர்கள் உன்னை பார்க்கிற பொழுது நீ கொடுக்கக்கூடிய முதல் தாக்கம் அதுதான் சிறந்த தாக்கம் என்று நினைக்கப்படுகிறது. So the first 2 or 3 minutes of your speech should be energetic and enthusiastic. முதல் 2 நிமிடங்கள் 3 நிமிடங்கள் அதிக ஊக்கச்சக்தி அளிக்கக்கூடியதாக, பார்வையாளர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கக்கூடியதாக உன்னுடைய பேச்சு அமைய வேண்டும். சோர்வாக தளர்ந்து மெதுவான வார்த்தைகளில் பேசும் பொழுது பார்வையாளர்கள் சோர்ந்து விடுவார்கள். அதிக உணர்ச்சியுடன் பேச வேண்டும். Greet the audience. பார்வையாளர்களை வாழ்த்து சொல். குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங், கிரேட் டே என்று சொல்லு. குட் நைட் என்று சொல்லி ஆரம்பித்து விடாதே. Say your name. உன்னுடைய பெயரை சொல்லு. And the subject which you are going to present, எதை பற்றி பேச போகிறாய், என்ன பேச போகிறாய் என்பதை அதை பார்வையாளர்களிடம் அல்லது உன் பேச்சை கேட்பவர்களிடம் முதலிலே சொல்லிவிடு. ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெல் த ஆடியன்ஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு சே ஆர் கிவ் an outline of your speech. ஆரம்பத்தில் அந்த 2-3 நிமிடங்களுக்குள்ள நீ என்ன பேச போகிறாய் விரிவாக என்பதை ஒரு மேலோட்டமாக சுருக்கமாக சொல்லிவிடு. You should tell your audience how long it will take to give your presentation and what are the visual aids like magazines, video clippings, projector which you are going to use. நீ பார்வையாளர்களிடம் முன்னமே சொல்லிவிடு. ப்ரொஜெக்டரை பயன்படுத்த போகிறேன், வீடியோ கிளிப்பிங்ஸை பயன்படுத்த போகிறேன், சில ஜெராக்ஸ் காப்பிகளை வைத்து நான் என்னுடைய சாட்சியாக என் பேச்சுக்கு வைத்துக் கொள்ளப் போகிறேன், மேகசின்ஸ் பத்திரிகைகளை உங்களிடம் காண்பிக்கப் போகிறேன். ஸோ உன்னுடைய பேச்சிற்கு ஆதரவாக எதை காண்பிக்கப் போகிறாய், எதை சொல்லப் போகிறாய் என்பதை முன்கூட்டியே உன் பேச்சை கேட்பவர்களிடம் சொல்லிவிடு. Tell the audience whether you take questions in between presentation or after the presentation. மேடை பேச்சு பேசுகிற பொழுது பேச்சு முடிந்தவுடன் நீங்கள் என்ன கேள்வி வேண்டுமானாலும் தாராளமாக கேட்கலாம் என்று பார்வையாளர்களிடம் சொல்லிவிடு. அல்லது பேச்சு நடுவிலே இடைவெளியின் பொழுது கேள்வி கேட்கலாமா கூடாதா என்பதையும் சொல்லிவிடு. If somebody is there helping you to show the visual aids to the audience, mention their name. உன்னுடைய மேடை பேச்சின் பொழுது உனக்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய உதவியாளர்கள், உன்னுடைய வீடியோ போட்டு காண்பிக்கக்கூடியவர்கள், லேப்டாப்பை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள், ப்ரொஜெக்டரை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள், கிளிப்பிங்ஸ் கொண்டு கொடுக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய பெயரையும் மேடையிலேயே சொல்லிவிடு. All these introductions before the presentation should be within 3 to 5 minutes or else the audience will be bored. இந்த தயாரிப்புகள் மேடை பேச்சின் முன்னாடி அந்த 2 நிமிடங்கள் 3 நிமிடங்கள் அப்படியே அந்த பார்வையாளர்களை வசியம் செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு உன்னுடைய பெயர் என்ன சொல்ல போகிறாய், இந்த மேலோட்டமான விஷயங்களை இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுறை என்று சொல்வார்கள். இந்த அறிமுக உரை 3-5 நிமிடங்களுக்குள் 2-3 நிமிடங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். அதிகமாக அந்த நேரத்தை செலவிட்டால் பார்வையாளர்கள் களைத்து சோர்ந்து விடுவார்கள். ஸோ இப்பொழுது நம்மளிடம் கிறிஸ்டி அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மேடையிலே எப்படி பேச வேண்டும், அவர் டிவியிலே செய்தி வாசிப்பாளராக இருக்கிறார். அவர் சொல்கிற பொழுது உகந்ததாக இருக்கும். தாங்கள் மேலே வாருங்கள், என்ன பேசப் போகிறீர்கள், எப்படி பேசப் போகிறோம், மேடை பேச்சு என்றால் என்ன சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் சொல்வார். ஹாய், ஐ எம் கிறிஸ்டி. மேடை பேச்சு பேசுகிறவர்கள் என்னென்ன விடயங்களை கவனிக்க வேண்டும், என்னென்ன விடயங்களை அதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி பேச வேண்டுமென்றதை நாங்கள் இன்றைக்கி படிச்சிருக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ நேரம் நான் இந்த மேடையில் பேச போகிறேன்ற விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன 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 விடயமாக நான் இது இங்கே பேச போகிறேன்றது, என்ன டைப்பான, இப்போ மேடையில் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் என்ன டைப்பான ஆக்கள், என்ன வகையான மக்கள் முன்னுக்கு அங்கே மேடையில் பேசுகிற கேட்க இருக்கிறவங்க என்ன வகையான மக்கள் இருக்கணும், படித்தவர்களா இல்லது கிராமவாசிகளா, அந்த மாதிரி அதை அறிந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பேச வேண்டும். மேடை பேச்சின் போது அவர் கேள்வி கேட்கலாமா, மேடை பேசி கொண்டிருக்கும் போது கேள்வி கேட்கலாமா, இல்லது முடிந்த பிறகு அதுக்கான டவுட் சந்தேகங்களை கேட்கலாமான்றதை சொல்ல வேண்டும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 நிமிடங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது மற்றவர் கேட்குறவர்கள்
உற்சாகம் அடையக்கூடிய வகையில் பேச வேண்டும். அதுபோல் ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது என்ன விடயம் பேசுகிறேன், முதல்ல வணக்கம் சொல்ல வேணும், பேர் சொல்ல வேணும், எங்களோட பேர் சொல்லி என்ன சப்ஜெக்ட் வந்து பேச போகிறேன்னு சொல்லணும். தேங்க்ஸ். நன்றி கிறிஸ்டி அவர்களே. அவர்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். உலக செய்திகளை லண்டனிலே இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு பரப்புகிறார்கள். ஸோ அவர் வாடையிலே, தமிழ் வாடையிலே இலங்கை வாடை அடிக்கிறது, ஸ்ரீலங்கா வாடை அடிக்கிறது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.